Yeah, the recording has started. So let me start sharing my screen. Yeah. Can you hear me? Hello. Yeah, yes, Srikanth. Okay. So, hi everyone. Myself Srikanth. So, today's our agenda is to understand why we need data engineers a lot in the current world right now, and what is the demand that it is having in the current market, and what are the roles and responsibilities of a data engineer in general. Okay, these are the kind of points that we are going to cover and discuss. And also, in addition to that, we'll go a little bit technical into what are the technologies or the services that are available in the current market for data engineers to work on, right? And also, I'll give you a little bit overview about what is the course and how it would look like, and what are the topics that we are going to cover. Okay. So let's get started. So what is data engineering? So let's get started with that. At the end of the session, if you are interested, you can go through this URL where there is a good story about how data engineering and data analytics teams have helped an organization to earn a lot of money. Okay, so US based travel port in ఒక organization ఉంది. So ఒక brokerage company లాంటిది where different clients come together or ask them to do analytics. Something like that. And Webjet అనేది ఒక airline company. So they had different types of flights flowing or moving from different airports across United States. So వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే ఎలాంటి కస్టమర్స్ ని టార్గెట్ చేస్తే ఆర్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ కస్టమర్స్ ని టార్గెట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫ్లైట్ బుకింగ్స్ జరుగుతాయి. అలాగే ఏ ఎయిర్పోర్ట్ డెస్టినేషన్స్ నుంచి ఏ ఎయిర్పోర్ట్ డెస్టినేషన్స్ కి ఎక్కువ ఫ్లైట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. So they scrap the data from the web, and they did a lot of data engineering and did the data analytics and all those stuff. So అలాంటిది ఒక స్టోరీ ఉంది. So if you are interested, you can go through that, their story of how they use data analytics and big data technologies to leverage data analytics and all those stuff. Okay, moving on. So let's try to understand why do we need data engineering in the first place. Okay, so general ga manaki let's say if we are withdrawing money from a from an ATM, what happens immediately? A transaction is happening, ante kada? Or even whenever we are sending money from Paytm from one mobile number to another mobile number, a transaction is happening, right? So ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ గా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే. ఎగ్జాంపుల్ పేటిఎం ఆర్ ఫోన్ పే తీసుకుంటేనే. సో a lot of data is being generated. ఇప్పుడు ఆ డేటాని అనలైజ్ చేయాలి అంటే we need some efficient softwares that could do the data analysis in a quick way. ఎందుకు నార్మల్ డేటాబేసెస్ లో అనాలిసిస్ చేయలేము అంటే, జనరల్ గా ఒక డేటాబేస్ తీసుకుందాము. ఆ డేటాబేస్ యొక్క మెయిన్ యూసేజ్ ఆర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం. లైక్ ఇఫ్ ఐ ఆర్డర్ సంథింగ్ ఆన్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ సెండ్ ఎమ్ మనీ ఫ్రమ్ వన్ మొబైల్ నెంబర్ టు అనదర్ మొబైల్ నెంబర్ త్రూ ఫోన్ పే, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. There is someone who has unmuted and there is a lot of noise. Sorry to say this. Yeah. So general గా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయటమో, అప్డేట్ చేయటమో, డిలీట్ చేయటమో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ మనీ డ్రా చేసినప్పుడు ఓకే, ఈ పలానా పర్సన్ సంబంధించి ఈ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఇంత ఉండేది, ఇంత మనీ విత్డ్రా చేయడం వల్ల ఇంత తగ్గిపోయింది. లేదా ఒక అమెజాన్ లో ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసాము అంటే ఓకే, ఈ పలానా యూజర్, ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్న యూజర్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాడు, అండ్ ఇతను కొన్న ప్రొడక్ట్ నేమ్స్ ఏంటి, అవన్నీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి.
So databases are basically designed to handle small amounts of data manipulations or data queries అన్నమాట. అంటే SQL తెలుసా అందరికి? Do you have knowledge about SQL? A little bit, Srikanth. గ్రేట్. సో SQL లో మనకి ఇన్సర్ట్ క్వైరీస్ ఉంటాయి, అప్డేట్స్ ఉంటాయి, డిలీట్స్ ఉంటాయి కదా. అండ్ జనరల్ గా ఒక డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసేది ఇలా స్మాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం. ఓకే, ట్రెడిషనల్ డేటాబేసెస్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్, రైట్? ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏ డేటాబేస్ అయితే మన ట్రాన్సాక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుందో అదే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా మీద మనం అనలిటిక్స్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే అస్యూమ్ దట్ మనము ఓకే, మన దగ్గర అమెజాన్ లో ఒక పర్టికులర్ డేలో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేశారు, ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేశారు అనే ఒక అనాలిసిస్ చేయాలి అనుకున్నాం. మన డేటా అంతా ఒక డేటాబేస్ లో ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఒక డేటాబేస్ కనుక ట్రాన్సాక్షన్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ మీద మనం క్వైరీ రాసామనుకో, like let's say select so and so columns from so and so table where product category is equals to food అని పెట్టామనుకో, ఒక రోజులో వరల్డ్ వైడ్ గా అమెజాన్ లో కొన్ని లక్షల మంది ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ సిన్స్ వీఆర్ క్వైరింగ్ ఆన్ ఎ నార్మల్ డేటాబేస్ విచ్ ఈస్ సపోజ్ టు హ్యాండిల్ స్మాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒకటేసారి పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవ్రీ క్వైరీ ఇస్ అ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? సో ఒకటేసారి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఎప్పుడైతే రిట్రీవ్ చేస్తున్నామో మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయిపోతాయి. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఏటీఎం లో మనీ డ్రా చేస్తుంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది, లేదా ఫోన్ పే లో మనం సమ్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? జనరల్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదైతే ఒక ఇంజిన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ పనిచేస్తుందో దాని మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది. లైక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ ఆర్ ద సర్వర్ ఈజ్ ఓవర్లోడెడ్. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ అమెజాన్ లో బిగ్ బిలియన్ డే సేల్స్ అన్నప్పుడు వెబ్సైట్ లో మనం ఆర్డర్ పెట్టిన పని చేయం, వెబ్సైట్ లో స్లోగా రన్ అవుతుంది. ఎందుకు? దిస్ లోడ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఈస్ టూ మచ్. అవి ఎలాగైతే జరుగుతున్నాయో ఒక డేటాబేస్ మీద కూడా ఎప్పుడైతే మనం హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని రిట్రీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము ఒక నార్మల్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ మీద, దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఫార్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇలాంటి సినారియోలో ఏం చేయాలి? వాట్ ఇఫ్ we separate the data, what if we get a copy of the same data that is present in a transactional database into a separate system? అంటే ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని ఇంకో సెపరేట్ డేటాబేస్ డేటా వేర్ హౌస్ ఇంకో సెపరేట్ సిస్టమ్ లో పెట్టుకుని ఆ సెపరేట్ సిస్టమ్ ని స్పెసిఫిక్ గా మన క్వైరీస్ అనలిటికల్ క్వైరీస్ కోసం ఉపయోగించుకున్నాం అనుకో, చాలా బాగుంటుంది కదా. అంటే వీఆర్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ద యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ we are analyzing our data based on our queries. Am I correct? Yes, sir. So basically ఈ డేటాని ఒరిజినల్ డేటాబేస్ లో నుంచి ఒక కాపీ తీసుకొచ్చి ఇంకో చోట పెట్టుకున్నాం. ఆ ఇంకో చోట పెట్టేదాన్ని డేటా వేర్ హౌసెస్ అంటారు, డేటా మార్ట్స్ అంటారు అనమాట. ఏదో డేటా వేర్ హౌసెస్ ఆర్ డేటా మార్ట్స్ అంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒరిజినల్ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంకో చోట పెట్టుకుంటాం కదా, ఏదో డేటా వేర్ హౌసెస్ ఆర్ డేటా మార్ట్స్ లో. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనం రకరకాల మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తాం డేటాని. ఓకే, ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక అమెజాన్ అకౌంట్ ద్వారా ఒక ఐటమ్ ఆర్డర్ పెట్టాను. సో కొన్ని ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ అడుగుతుంది కదా, డీటెయిల్స్, అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2, ఫోన్ నెంబర్ 1, ఫోన్ నెంబర్ 2, రకరకాల డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు నేను అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలని రూల్ లేదు, రైట్? ఒక్కొక్కసారి నేను ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మిస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఫిల్ చేస్తానో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుద్ది, ఒరిజినల్ డేటాబేస్ లో కదా. ఇప్పుడు ఈ ఒరిజినల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే డెస్టినేషన్ లో పెట్టామనుకో, అనాలిసిస్ లో తప్పు వస్తుంది కదా. అసలు మన ఎజెండానే ఏంటి? డేటా మీద ఒక అనాలిసిస్ చేయాలి. లైక్ ఒక పలానా రోజున ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, లేదా ఒక పలానా రోజున ఒక పలానా వీక్ లో ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ కొన్నారు, బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆఫర్ టైంలో మొబైల్ ఫోన్స్ ఎంతమంది కొన్నారు, ల్యాప్టాప్స్ ఎంతమంది కొన్నారు, ఇలా బేస్డ్ ఆన్ ఒక కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అనాలిసిస్ చేయాలి డేటా మీద. సో అలా అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే తప్పు డేటా ఉందనుకో ఆర్ అన్నెసరీ ఆర్ వేస్ట్ డేటా ఉందనుకో, వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్, రైట్? వీఆర్ బేసికలీ అనలైజింగ్ రాంగ్ డేటా విచ్ గివ్స్ రాంగ్ అనాలిసిస్ ఫర్ us, రాంగ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఫర్ us. Am I correct?
Yes. సో అందుకని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాము, జనరల్ గా డేటా ఇంజనీర్స్ చేసే పని ఏంటి అంటే, ఈ ఒరిజినల్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి డేటాని తీసుకొచ్చి ఒక కంపెనీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే, డేటా క్లీనింగ్, ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తున్నారా, డేటా క్లీనింగ్, డేటా నార్మలైజేషన్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇంప్యూటేషన్, డేటా ఇంటిగ్రేషన్, నాయిస్ అండ్ ఇలా రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో డేటా ఇంజనీర్స్ చేసే మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి అంటే, సోర్స్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ డేటా ఇస్తున్నా మీనింగ్, సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి డేటాని తీసుకొచ్చి మన ప్రాబ్లం ఆర్ మన గివెన్ రిక్వైర్మెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అర్థం చేసుకుని డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఆర్ క్లీనింగ్ చేసి చివరిగా ఒక డేటా వేర్ హౌస్ లోనో డేటా మార్ట్ లోనో ఎక్కడో చోట పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా, లోడ్ ద డేటా. At a higher level, they call it as ETL, extract, transform, and load the data. This is what a data engineer does. Ardhamainda? Any confusions? No, Srikanth. No, sir, no. Sir. గ్రేట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ వెబ్ లో సమ్ పోర్టల్ నుంచి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసుకున్నాను నేను. సో బేసికలీ ఇన్ జనరల్ ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది అసలు కరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే, యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, ఇలా రకరకాల టర్మ్స్ వినుంటారు. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే, డేటా సైన్స్ అనేది ఒక అంబ్రెల్లాగా తీసుకుంటే ఆ అంబ్రెల్లా కింద ఉన్న రకరకాల బ్రాంచెస్ అన్నమాట. లైక్ స్కూల్లో సైన్స్ కి బ్రాంచెస్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఎలాగైతే ఉంటాయో, డేటా సైన్స్ కి రకరకాల ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీరింగ్ కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, ఏంటి, ప్రిపేర్ చేయటం. మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ డిజైన్ చేయటం, టెస్టింగ్ చేయటం, డేటాని ప్రిడిక్షన్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఇలాంటివి చూస్తారు. తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తో డీల్ చేస్తుంది. డేటా రిపోర్టింగ్, ఇలా రకరకాల స్పేస్ సబ్ బ్రాంచెస్ అనుకోవచ్చు అనమాట డేటా సైన్స్ కి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Okay, sir, clear. మూవింగ్ ఆన్. సో అసలు ఓకే, బిఫోర్ మూవ్ ఎనీ ఫర్దర్, టైప్స్ ఆఫ్ డేటా గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్. సో డేటా అనేది మనం డైలీ ఏదో ఒక డేటాని జనరేట్ చేస్తూనే ఉంటాం, చూస్తూనే ఉంటాం, తెలుసో తెలియకో. లెట్స్ సే మార్నింగ్ లేవగానే వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయగానే వి టెక్స్ట్ సమ్ మెసేజ్ ఆర్ వి కీప్ సమ్ స్టేటస్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లైక్ చేస్తాము, కామెంట్ చేస్తాము, ఇమేజెస్ పోస్ట్ చేస్తాము, రకరకాల ఇవి చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం జీమెయిల్లో మెయిల్స్ పెడతాము, తర్వాత కమెంట్స్ పెడతాము, సంథింగ్ విల్ డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ యూజింగ్ అవర్ మొబైల్. At the same time, whenever we are watching some movies on Netflix or Hulu or HBO or whatever, we are generating a lot of data. సో ఈ డేటా అనేది రకరకాల ఫార్మాట్స్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ లో ఒక ఐటమ్ కొన్నాము అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, లేదా ఒక ఏటీఎం నుంచి మనీ డ్రా చేస్తున్నాము అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. సో అలాగా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఒక స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఫిక్స్ అయ్యి ఉండి డేటా జనరేట్ చేస్తాం. ఎస్పెషల్లీ టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది జనరల్ గా ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఒక SQL డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా. లైక్ లెట్స్ సే ఒక కాలేజ్ లో స్టూడెంట్స్ కోర్సెస్ కి రిజిస్టర్ అవుతున్నారు, ఏ స్టూడెంట్ ఏ కోర్స్ కి రిజిస్టర్ అయ్యాడు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి, అది ఒక SQL డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆమె కరెక్ట్? Yes. Yes. అదే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో ఒక ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం, ఒక స్టేటస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం, లేదా ఒక కమెంట్ పెడుతున్నాం. సో లెట్స్ టేక్ ద ఇమేజ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఆడియోనో, వీడియోనో, ఇమేజ్ ఏదో అప్లోడ్ చేస్తాం ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకో, దేనిలోకో. సో ఇలాంటి డేటాని మరి SQL డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోగలమా? చేసుకోలేము, రైట్. అదే లెట్స్ సే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కమెంట్ పెడతాం, లేకపోతే జీమెయిల్లో మెయిల్స్ పెడతాం అటు ఒకరికి. సో ఇలాంటి డేటా కూడా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు ఏ డేటానైతే మనం ఒక ప్రాపర్ SQL డేటాబేస్ లో పెట్టుకోగలమో అలాంటి డేటాని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా SQL డేటాబేస్ అని. నాట్ ఓన్లీ SQL డేటాబేసెస్ లో పెట్టుకునేది మాత్రం స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కాదు, కొన్ని ఫైల్ ఫార్మాట్స్ కూడా ఉంటాయి, హైలీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ సచ్ యాజ్ పార్కే, ఆవ్రో, తర్వాత ORC, ఇలా రకరకాల ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, విచ్ యూ మైట్ నాట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ప్రీవియస్లీ. బట్
In this course you will be listening about those. So basically structured data అంటే ఏంటి అంటే ఒక డేటాకి ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమా ఖచ్చితంగా అటాచ్ అయ్యి ఉంటే అది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే ఆ డేటా పర్ఫెక్ట్ డేటా టైప్స్, ఒక కాలంలో నల్స్ ఉండొచ్చా ఉండకూడదా, ఈ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ అసలు మామూలుగా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటేనే టెక్స్ట్ బేస్డ్ డేటా. Okay, and traditionally you will find the structured data majority of the time in SQL databases or the data warehouses. ఈ కోర్స్లో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా చూస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మీకు తెలిసిందే, ఫేస్బుక్ లో ఇమేజెస్, రీల్స్ అవి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాము, ఆడియోస్, వీడియోస్, ఎవ్రీథింగ్, అవన్నీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ లో పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా. సో పారాగ్రాఫ్ ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా? అది మనిషిగా మనకు అర్థమవుతుంది, ఒక మెషిన్ కి ఎలా అర్థమవుతుంది? It can't store in a specific way like we store in a SQL database, right? So adi unstructured data. Semi structured data ante enti ante you might have heard, you might have seen web pages, HTML, CSS, JavaScript లేదా JSON files, ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు కదా మీరు, XML files, JSON files, ఇవి చూసారు ఎప్పుడన్నా? HTML ఐడియా ఉంది. యా, సో ఆ ఫైల్స్ లో డేటా అనేది లైక్ ట్యాగ్స్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు HTML లో ట్యాగ్స్ ఉంటాయి, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్, హెడర్ ట్యాగ్, H1 to H6 ట్యాగ్స్, ఇవన్నీ ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమాతో ఉన్నాయి. కాకపోతే ఒక SQL డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోలేము వీటిని కదా. దే క్యాన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ బై ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆర్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఇంజిన్, బట్ దే కెనాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ SQL డేటాబేస్. సో అలాంటి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో, అంటే అటు స్ట్రక్చర్డ్ కాదు ఇటు అన్స్ట్రక్చర్డ్ కాదు, they are semi-structured file formats. Best examples that you can see is web pages, emails, and JSON files or XML files. And all the web transactions usually happen using either XML or JSON, right? Even if you are searching for some product's name on Amazon or Flipkart, the data that is coming from the server to your computer screen will be happening using JSON file format. Okay. So basically, these are the three different types of data types of data that you can observe. Okay, so majority of the time when you join an organization as a data engineer, you will be dealing with structured data and semi-structured data. You might be asking, why not unstructured data? Unstructured data వచ్చేసరికి machine learning engineers, natural language processing, artificial intelligence, image processing, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాతో డీల్ చేసే స్కోప్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ అనమాట, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు చేసే పని అనమాట. సో డేటా ఇంజనీర్స్ యూజువల్లీ డీల్ విత్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఆర్ ఐ కెన్ సే a typical traditional data engineer usually deals with structured and semi-structured data. Okay, so far good? Okay sir, understood. Yeah, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక కాలేజ్ లో ఏమేం కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక పలానా ఇయర్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏ కోర్సుకి రిజిస్టర్ అయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను కలెక్ట్ చేస్తాను ఎంటైర్ కాలేజ్ వైజ్. అండ్ లెట్స్ సే ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాలేజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఒక 10 lakh పీపుల్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, ఒక కాలేజ్ చైన్ అనుకుందాం, లైక్ JNT ఆర్ వాట్ ఎవర్. నౌ if I have information about all their activity, like course information, వాళ్ళ గ్రేడ్స్ ఎంత, అసైన్మెంట్ లో మార్క్స్ ఎంత, టీచర్ పెట్టిన ప్రొఫెసర్ పెట్టిన కమెంట్స్ ఏంటి, ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను కలెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను నేను ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తాను అబౌట్ అనలైజింగ్ వై స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ లో మార్క్స్ ఆర్ వై స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ యావరేజ్ మార్క్స్, వాళ్ళు ఎక్కువ ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, ఎక్కువ ఎక్కడ స్కోర్స్ వస్తుంది, ఇలా సమ్ అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దానికి ఫస్ట్ డేటాని నాకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో మార్చుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ మై హైయర్ లెవెల్ అజెండా. నౌ if I use one single computer, and let's say if I have around 100 GB of data, okay, 100 GB of data undi, and I have a single computer whose configurations are 8 GB RAM, okay, i9 processor, highest level of Intel i9 processor with 32 cores or 64 cores or 128 cores, whatever, anta undi, and oka Windows operating system install ayi undi. Ippudu dani lopala నార్మల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, జావానో ఇంకేదన్నా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఈ డేటా మీద అనాలిసిస్ చేయమన్నాను అనుకోండి. హౌ మచ్ టైమ్ వుడ్ యూ థింక్ ఇట్ వుడ్ టేక్ టు కంప్లీట్ అ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ దిస్ డేటా?
చాలా I టైం need a పడుతుంది quick. సార్. Yes, obviously, because నా దగ్గర ఉంది 8 GB ర్యామ్, పోనీ 32 GB ర్యామ్ తీసుకున్నా సరే నా దగ్గర 100 GB ఆఫ్ డేటా ఉంది. నేను డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం అంటే చాలా కాంప్లెక్స్ కోడ్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ a single data in a single file, right? I will have data in multiple files నుంచి డేటాని తీసుకుని ప్రాసెసింగ్ ఏదో చేయాలి, మొత్తం ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. సో అంత ప్రాసెస్ చేయడానికి ఒక పక్కన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతూ ఇంకో పక్కన ఈ ప్రాసెసర్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఎఫిషియన్సీ లేదు అక్కడ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ అన్ ఎక్సెల్ షీట్, ఆబ్వియస్లీ ఎక్సెల్ లో చేయొచ్చు కదా మ్యానిపులేషన్స్ అన్ని. Am I right? Yeah. Yes. So why can't we use an Excel for data analysis or data processing? Obviously a question వస్తుంది. So if you look at evolution of technologies over time, 1950s or 60s ఆ టైంలో అప్పుడప్పుడే మనకి కంప్యూటర్స్ ఎవాల్వ్ అవటం అవి స్టార్ట్ అయినాయి. సో అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వాజ్ వెరీ లెస్. స్లోగా 1990s వచ్చేసరికి కొంచెం డేటా జనరేషన్ బాగానే ఉంది. 2000s వచ్చేసరికి డాట్ బబ్, ఐ మీన్ సమ్ ఇంటర్నెట్ బూమ్ వచ్చింది అనమాట. ఒకేసారి డాట్ బబ్ లో సంథింగ్ ఏదో ఒక టర్మ్ తో పిలుస్తాం. ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ పెరిగింది, నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేయడం పెరిగింది, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ పెరిగింది అమెరికన్ కంట్రీస్ లో. ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అరౌండ్ 2010 కి ఆ టైంకి ఇండియా చైనా ఈ కంట్రీస్ లో ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ బాగా పెరిగిపోయింది, యూసేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ డేటా విత్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఆల్ దీస్ న్యూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డేటా జనరేషన్ పెరిగింది, అట్ ద సేమ్ టైం మన కంప్యూటర్స్ కొంచెం లిమిటేషన్ కూడా పెరిగిపోయింది. ఒక కంప్యూటర్ కి మాక్సిమం ఒక హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి ర్యామ్ చిప్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ కోర్స్ కానీ జనరల్ గా డిసైడ్ అవుతారు, అంతే కదా? ఎలా పడితే అలాగా ఓకే ఈ కంప్యూటర్ కి ఒక 1000 GB ర్యామ్ వేసేద్దామంటే అవ్వదు కదా. ఆ పర్టికులర్ హార్డ్ ఐ మీన్ కింద ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ బట్టి వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ర్యామ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, right? Even if we take 128 GB of RAM, there is an operating system, there is a network IO that is happening between the end user and the computer, and internal operations కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తూ మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ గోనా టేక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎక్సెల్ దెర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్. సో ఎక్సెల్ సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవ్వాలి, ప్లస్ మన యూజర్ మ్యానిపులేషన్స్ కూడా జరగాలి. ఇదంతా జరగాలి అంటే వర్క్ అవుతుంది కానీ స్లో అయిపోద్ది. ఎక్సెల్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ దట్ గుడ్, రైట్? అండ్ లెట్స్ సే డేటా అనేది ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఈ లో ఇప్పుడు అమెజాన్ లాంటి కంపెనీ తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ దట్ దే రిసీవ్ ఇన్ అన్ అవర్ విల్ జనరేట్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జీబీస్ ఆఫ్ డేటా. అలా ప్రతి అవర్ కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జీబీస్ ఆఫ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంటే అంత డేటాని ఎఫిషియెంట్ గా ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే దే నీడ్స్ టు బి వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ that could efficiently process the data in a short amount of time. Am I correct? Yes. ఎందుకు అంటే why we need short period of time అనేసరికి ఒక క్వశ్చన్ వస్తే కనుక, let's say if someone robbed your card, ATM card, and someone is trying to do transactions, immediate గా మనకి ఒక అలర్ట్ రావాలి, ఓకే someone is doing transactions, faulty transactions, please confirm you are not. అలాంటి మెసేజెస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. సో మన ట్రాన్సాక్షన్ జరగగానే ఇమ్మీడియట్ మెసేజ్ జరుగుతుంది అంటే బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. అంత ఎఫిషియెంట్ గా లేకపోతే ఓకే ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఒక 1 day తర్వాత వచ్చింది అనుకోండి, విల్ బి లూజింగ్ మనీ, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సమ్ ప్రొడక్ట్ ఆన్ అమెజాన్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ యూ move to another website for studying or whatever, immediately you are seeing some ads, ఓకే ఈ పలానా ప్రొడక్ట్ మీద 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అమెజాన్ వాళ్ళు అని చెప్పి ఆ లింక్ క్లిక్ చేయమని అడుగుతారు. You might have seen these kind of stuff, right? So basically when the data is generated, the analysis or the data, whatever the machine learning or whatever is happening, that has to happen immediately. లేకపోతే ఒక ఆపర్చునిటీ పోద్ది వాళ్ళకి కంపెనీస్ కి. డేటా జనరేట్ అయిన వెంటనే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ద పవర్ ఆఫ్ డేటా డిక్రీజెస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. So which is why we need efficient technologies or big data technologies that could process the data in an efficient manner. ఇప్పటిదాకా బిగ్ డేటా అనే కీవర్డ్ నేను ఇంతవరకు వాడలేదు ఈ సెషన్ లో, ఫస్ట్ టైం వాడాను. సో వై ఆర్ వి కాలింగ్ ద డేటా యాజ్ బిగ్ డేటా? దట్ షుడ్ బి యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వై ఆర్ వి కాలింగ్ ద డేటా యాజ్ బిగ్ డేటా. ఇప్పుడే మనం అమెజాన్ లో ఆర్డర్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం కదా. So how can we justify a particular data as big data?
లెట్స్ సే మనకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఇలా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాం. సో ప్రతిరోజు ప్రతి ఆరు ఏదో ఒక సెషన్ జరుగుతుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో. సో ప్రతి ఒక్క సెషన్ రికార్డింగ్స్ క్లౌడ్ ఒక బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. స్టోర్ అయిన దాన్ని బట్టి కమెంట్స్, తర్వాత కింద లెట్స్ సే ఒక చాట్ ఫీచర్ కూడా పెట్టాం. ఓకే, డిస్కషన్స్ జరగడానికి వాటికి అలాగా. సో ఇలా పెట్టినప్పుడు a lot of data is being generated. సో డేటా అనేది లెట్స్ సే మనకు ఎక్కువ కస్టమర్ బేస్ లేదు. ఓకే, కస్టమర్ బేస్ లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ అండ్ ద స్పీడ్ ఎట్ విచ్ ద డేటా ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ విల్ బి వెరీ మచ్ less. Velocity represents the speed at which the data is being generated. Okay, volume represents the amount of data that is being generated. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనకి మన ఆర్గనైజేషన్ కి హార్డ్లీ ఒక 100 పీపుల్ ఇది అవుతున్నారు. మనకి రోజు మొత్తంలో 1-2 సెషన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మొత్తానికి రోజు మొత్తం మీద కలిపితే ఒక 1 GB డేటా జనరేట్ అవుతుంది, అంతే కదా, ఆర్ 2 GB జనరేట్ అవుతుంది. ఆమె కరెక్ట్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ ఆర్ is there any gap between the understanding? No, sir. No, sir. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనం ఓకే డేటా జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డేటా ఎలాంటి టైప్స్ ఉంది? స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంది, లైక్ కమెంట్స్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉండొచ్చు, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా లైక్ వీడియో రికార్డింగ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్, రైట్? వెరైటీ రిప్రజెంట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా. వెరాసిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం జనరేట్ చేసిన డేటా నుంచి ఒక యూస్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ అనేవి తీసుకురాగలగాలి. ఆమె రైట్? అనవసరమైన డేటాని అనలైజ్ చేసిన ఉపయోగం లేదు. వీఆర్ వేస్టింగ్ మనీ అండ్ రిసోర్సెస్. సో ద డేటా షుడ్ బి ట్రస్ట్వర్ది అండ్ రిలయబుల్, రైట్? అండ్ ద వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ if we are making some insight out of the data that we are having, and if we can make some money out of it, then that could bring some value for us, right? So basically, if any data that is being generated and collected satisfies all these 5 properties, then we can call it as big data. Okay, లేదు రోజు 1 GB of data generate అవుతుంది అనుకోండి, which satisfies all these properties except velocity, then you can process the data using a single computer. Am I correct? దానికి పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్లు, పెద్ద కంప్యూటర్లు ఏం అవసరం లేదు కదా, ఒక సింగిల్ కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేసేయచ్చు 1 GB of data. Am I right, guys? Yes, sir. So if basically whenever the data that we are collecting satisfies these properties, we are calling it as big data, for which there are a specific set of technologies which could help us to do the data processing in a better way. Okay, ఒక సింగిల్ కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేసేదానికన్నా 10 కంప్యూటర్స్ కలిపి ప్రాసెస్ చేయడం చాలా ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది. లైక్ ఒక తాజ్మహల్ కట్టడానికి ఒక మనిషిని పంపించి, ఒక మనిషిని కూలీగా పెట్టి బిల్డ్ చేసాం అనుకోండి, 100 days పట్టచ్చు. అదే ఒక 100 people ని తీసుకొచ్చి కూలీకి, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు బిల్డ్ ఎ తాజ్ మహల్, ఇట్ వుడ్ టేక్ 10 days టు కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ వర్క్, రైట్? సేమ్ అలాగే ఒక కంప్యూటర్ ని మొత్తం వర్క్ చేయడం అనే బదులు ఒక 10 కంప్యూటర్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ని ఒక క్లస్టర్ లాగా, ఒక రిసోర్స్ గా మొత్తం కంబైన్ చేసి, ఇఫ్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ టాస్క్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ డేటా ప్రాసెసింగ్ టాస్క్ ఇన్ అక్రాస్ ఆల్ దోస్ కంప్యూటర్స్ టుగెదర్, then the data processing will complete in a fast and efficient way, right? Hello, am I correct, guys? Yes, Yeah. yes. Yeah, please respond so that I can understand your understanding. Okay, yeah. So ఇప్పుడు ఈ బిగ్ డేటా ప్రాసెస్ చేయడానికి there are different technologies that were introduced into the market. So let's take a look at those. సో బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్ అంటే మీరు ఇక్కడ చూసిన ప్రతి ఒక్కటి బిగ్ డేటా టెక్నాలజీ. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ 2010 లోనే ఇప్పుడు ఎర్లీ 2000s, 2004 or 2002, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మార్కెట్ లో కొత్త టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట. స్టార్టింగ్ విత్ MapReduce is the first thing that was introduced by Google in a IEEE paper in early 2000, I guess. సో గూగుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది MapReduce అనే ఫ్రేమ్వర్క్. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, గూగుల్ హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్, వాళ్ళు చేసేదల్లా సర్చింగ్. మనం ఒక కీవర్డ్ సర్చ్ చేయగానే మనకు ఒక సర్చ్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి గూగుల్లో. సో ఎప్పుడైతే .com బబుల్ స్టార్ట్ అయిందో 2000s లో, గూగుల్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ క్వైరీ ఇన్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ వే. అంటే ఒక యూజర్ వచ్చి గూగుల్లో ఒక కీవర్డ్ సర్చ్ చేయగానే రిజల్ట్ క్విక్ గా రావడానికి they were trying to introduce some technology which is called as MapReduce. Later there were some drawbacks for Google's MapReduce, which was later improved by 2 or 3
developers from Yahoo organization lo 2 or 3 developers improved the Google's MapReduce into a newer version, which is currently in the market. Okay. Later, Facebook ki oka issue undi, like issue unde during the beginning days of Facebook, where there were getting huge amounts of data, చాలా ఎక్కువ డేటా వచ్చేది. కానీ ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసుకుని మనీ చేసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ లిమిటేషన్ కి అది అంత ఎఫిషియెంట్ గా జరగట్లేదు. సో దే థాట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ MapReduce that could help them to quickly analyze the data. Okay, basically MapReduce అనేది ఏంటి అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజింగ్ జావా. అండ్ యూ నో హౌ టఫ్ జావా ఈజ్. జనరల్గా చిన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయడానికే లైబ్రరీస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి, దానిపై ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ హెక్టిక్ వర్క్. అలాంటిది ఒక డేటాని అనలైజ్ చేయాలి అంటే, దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే, జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఈస్. And Facebook was facing the same issue. So they thought, okay, why not we have a technology where we can write SQL like queries, and SQL and queries raste automatic ga it could be converted into Java programs, and it can be executed in a group of computers or a cluster of computers. And alochinchi they designed one technology and made it open source, and it is called as Apache Hive. Later రకరకాల టెక్నాలజీస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వచ్చినాయి. మెషిన్ లెర్నింగ్ కోసం మ్యాహర్ట్, లైవ్ డేటా స్ట్రీమింగ్ కోసం కాఫ్కా, SQL డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకోవడానికి స్కూప్, రకరకాల టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ యూ నీ నాట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్. బట్ కరెంట్ మార్కెట్ లో ది బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ ఏమన్నా ఉంది అంటే ఇట్స్ Apache Spark. I do not want to go more deep into technicalities of Apache Spark, but just to give you a comparison between how efficient Spark is when compared with any other big data technology that you are looking in this picture, is Spark లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసాం అనుకోండి, లైక్ లెట్స్ సే ఒక 100 GB ఆఫ్ డేటా నుంచి ఒక స్పార్క్ ప్రోగ్రామ్ రాసాం అనుకోండి, దానికి అది ఒక 1 minute లో కంప్లీట్ అయిపోతే, అదే డేటా మీద లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ Hive, MapReduce, సమ్ అదర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి, బిగ్ డేటా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ప్రాసెస్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 10 minutes to 1 hour. Okay, so basically Spark is 10 to 100 times more efficient and more faster than any other big data technology, or you can say basically MapReduce. So I do not want to confuse you with all these technical aspects, but just want to give you a higher level overview. Once we get into technical aspects in the coming sessions, you'll understand more. Okay, is it clear so far? Yes, clear. Yes, clear. Great. Next, just this is an image that describes the different technologies and what is their usage in general. Okay, so మనం స్టార్టింగ్ లో సెషన్ బిగినింగ్ లో ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్? ఇన్ జనరల్, ఏ టిపికల్ డేటా ఇంజనీర్ develops and maintains software systems, also known as pipelines, that can process data based on the organization's requirements for the usage of data analytics and reporting teams. Basically, డేటా ఎక్కడెక్కడో ఉంటుంది, రకరకాల డేటాబేసెస్ లో ఉంటుంది. వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా మార్చుకుని ఫైనల్ గా ఒక చోట పెడితే, దాన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్ టీమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే, డేటా అనలిటిక్స్ టీమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే, రిపోర్టింగ్ టీమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే, so based on the requirement they will be utilizing it. Okay, moving on, roles and responsibilities. You can go through this slide. This is pretty much technical, theoretical. So in general, data engineer regular ga chese panlu endante building data pipelines, creating data processing and data transformation applications using technologies like Spark and all those stuff, and making sure the data is secure. And encryption is a very important aspect as well. Of course, we need not write any encryption algorithm or as such. We have tools that can provide data encryption. Okay, so we need to have the knowledge that, okay, these tools are providing data encryption, these tools are providing these features. So our knowledge on that. Okay, so you can just go through these points. నెక్స్ట్, మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో డేటా ఇంజనీర్ వర్క్, ఇన్ జనరల్ డేటాని డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. లెట్స్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. సో మీ అందరికి ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ ఐడియా ఉందా? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. సో ఇన్సూరెన్స్ ఏముంటాయి? ఇన్సూరెన్స్ ఏముంటాయి జనరల్ గా?
పాలసీస్ రాస్తారు, పాలసీస్కి క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి, అట్ ది సేమ్ టైం ఒక పాలసీకి కవరేజ్ ఉంటుంది, పాలసీకి ప్రీమియం ఉంటుంది. లైక్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, రైట్? సో జనరల్ గా ఒకళ్ళు ఎవరన్నా ఒక పాలసీ రాశారు అంటే పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక చోట పెడతారు. ఆ పాలసీకి సంబంధించిన క్లెయిమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం, అంటే మేబీ నేను పాలసీ కంప్లీట్ అవ్వకముందే క్లెయిమ్ చేసేసుకున్నాను అమౌంట్ ని, తర్వాత ఈ పాలసీకి కవరేజ్ ఏంటి, తర్వాత ఈ పాలసీకి ప్రీమియం ఎంత, ఇలా రకరకాల డేటా జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒకటే డేటాబేస్ లో ఒకటే టేబుల్లో ఉండదు, రకరకాల డేటాబేసెస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. If you have gone through DBMS 101, which is like the basics of database systems, there is something called as normalization. Data ఎప్పుడు ఒకటే టేబుల్ లో పెట్టుకోరు. Data is in a normalized form in a databases, right? సో రకరకాల డేటాబేసెస్ లో రకరకాల టేబుల్స్ లో ఉన్నప్పుడు డేటాని అన్ని టేబుల్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి మనకి అగ్రిగేటెడ్ ఫామ్ లో పెట్టుకోవాలి. That is our agenda, because at the end of the day, if a CEO or CFO or some higher level manager comes to us and looks at a report, they want to look at a report. They want to look at what are the numbers, how much amount of policies have been written, what is the profit that we have gained for investing this much amount of money for this policy, ఏ రీజియన్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చిన పాలసీ, ఎందుకు మార్కెట్ లేదు, ఈ అనాలిసిస్ మొత్తం చేయాలి అనుకుంటారు కదా హైయర్ లెవెల్ పీపుల్. సో వాళ్ళకి అవన్నీ కావాలి అంటే వీ నీడ్ టు make the data in such a way that it is easy to be prepared as a report, right? Aggregated results కావాలి. అంతేగాని ఒక మేనేజరో లేకపోతే ఒక సిఇఓనో సిఎఫ్ఓనో వచ్చి నాకు రిపోర్ట్ కావాలంటే అప్పటికప్పుడు క్వైరీస్ రాయకూడదు కదా. am I right? హలో. Yes. సో బేసికలీ దట్ ఈస్ ద ఎజెండా అనమాట ఇక్కడ. సో బేసికలీ ద డేటా ఇంజనీర్ డిజైన్స్ ద ETL or ELT pipeline. సో దీని గురించి టెక్నికల్ గా మనం కమింగ్ సెషన్స్ లో వెళ్దాం. బేసికలీ దిస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ extract the data, transform the data, and load the data, or extract the data, load the data into some intermediate storage system, and finally transform the data using a technology like Spark. Okay, clear? ఓకే. సో ఇప్పుడు బిగ్ డేటా గురించి మాట్లాడాం, ఇప్పుడు క్లౌడ్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. ఓకే, సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, అసలు అది ఎంత ఎఫిషియంట్, వై ఆర్ పీపుల్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ నౌడేస్? ఓకే, సో అగైన్ లెట్స్ గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ వేర్ ద డేటా ఈస్ వెరీ లెస్, ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ వెరీ లెస్. అప్పుడు క్లౌడ్కి ఏం పని లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది యూజర్స్ లేరు, కస్టమర్ బేస్ లేదు. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పెరిగినాయి, usage of social media పెరిగింది, and the amount of data that is being generated and utilized is very much. ఇప్పుడు తినడానికి ఒక కంపెనీ, తిరగడానికి ఒక కంపెనీ, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక కంపెనీ, లాజిస్టిక్స్ ఒక కంపెనీ, ప్రతి ఒక్క యూసేజ్ కి ఒక కంపెనీ క్రియేట్ అయిపోయింది, అంతే కదా. స్విగ్గీ, జొమాటో ఫర్ ఫుడ్, ఉబర్ అండ్ లిఫ్ట్ అండ్ దీస్ అదర్ ఓలా అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ ఫర్ ట్రావెలింగ్, రెడ్ బస్ అండ్ అబీ బస్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, లాజిస్టిక్స్ ఒక కంపెనీ, ఇలా రకరకాల వచ్చేసింది, డొమైన్స్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసింది. ఇంటర్నెట్ కి ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్, ఇలా రకరకాల డొమైన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో డేటా జనరేషన్ కూడా అంతే స్పీడ్ గా పెరిగింది. అండ్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఇన్వెస్టింగ్ ద మనీ ఇన్ జస్ట్ బయింగ్ సర్వర్స్. ఫస్ట్ ల్యాండ్ కొనాలి, ల్యాండ్ కొన్నాక వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ కోసం, అంటే సర్వర్ లైన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం బిల్డింగ్స్ కట్టాలి. బిల్డింగ్స్ నార్మల్ బిల్డింగ్స్ సరిపోవు, దానికి ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ కొన్ని లక్షల కొద్ది సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంటే లాట్ ఆఫ్ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. హీట్ డిసిపేట్ అవుతున్నప్పుడు మన బిల్డింగ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి, కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి, లేదంటే సర్వర్స్ పాడైపోతాయి. లైక్ టీవీ హీట్ ఎక్కితే కట్టేయమంటారు కదా, అలాగే సర్వర్స్ హీట్ ఎక్కుతాయి, కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ హీట్ ని డిసిపేట్ అవుతున్నంత సేపు కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఒక లెవెల్. సర్వర్స్ కొనాలి, సర్వర్స్ కొన్నాక లైసెన్సెస్ కొనాలి, ఎందుకంటే ఏ లైసెన్స్ ఫ్రీగా రాదు, రైట్? సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ కొనాలి. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ పీపుల్ ని ఎంప్లాయ్ చేయాలి. ఒక డేటా సెంటర్ అంటే జస్ట్ ఒక 1 acre లో సరిపోదు కదా, ఒక 100 acres 200 acres లోను ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్ ఫామ్ కట్టి ఇవన్నీ పెట్టాలి. ఈ 200 acres లో డేటా సెంటర్ లో కనీసం ఒక 1000 సర్వర్ ర్యాక్స్, ఒక్కొక్క ర్యాక్ లో ఒక 10 సర్వర్లు, మళ్ళీ ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక ర్యాక్ డౌన్ అయిందంటే వెంటనే దాన్ని వెళ్ళి ఫిక్స్ చేయాలి. అంటే హార్డ్వేర్ పీపుల్ ఉండాలి, సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఉండాలి. సో జస్ట్ ఇమాజిన్
how much amount of money has to be invested even before starting an application, right? స్విగ్గీ వచ్చి నేను డేటా సెంటర్ పెట్టుకుంటాను, నా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసే ముందంటే పని అయ్యేదా? మనకి స్విగ్గీ ఉండేది ఎప్పుడు? ఉండదు కదా, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ మనీ. దే స్టార్టెడ్ విత్ స్మాల్ ఐడియా అండ్ ఇట్ గాట్ బూమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, రైట్? సో బేసికల్లీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే మనం అంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ షూర్ ఇన్ నవ్ డేస్ దట్ ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తే అది మార్కెట్ లో సక్సెస్ అవుతుందని గ్యారంటీ కూడా లేదు కదా. వీఆర్ జస్ట్ గెస్సింగ్ దట్ ఓకే దిస్ అప్లికేషన్ మైట్ హ్యావ్ a proper usage in the market which might make money for us అనేది ఒక assumption or ఒక estimate కదా, దాన్ని బట్టి డిజైన్ చేస్తాం ఒక అప్లికేషన్. am I right guys? Yes. Yes. So a lot of money is being invested even before beginning the application. So basically అవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నమాట, అవే ఇక్కడ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఇఫ్ ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ మనం క్రియేట్ చేసుకునే బదులు ఎవరో ఒకరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఒక గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, లేదా ఒక షాప్ లో ఒక షాప్ కీపర్ మనకి అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఇంగ్రీడియంట్స్ అని, లేదా ఒక హోటల్ ఒక ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనం అన్ని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చి వండు అని చెప్పడం కంటే వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకుంటున్నాం, ఒక బిర్యానీనో ఒక చికెన్ కర్రీ వాట్ ఎవర్. సిమిలర్లీ మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ ని ఎవరో ఒకరు ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, అండ్ వీ విల్ బి పేయింగ్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఎంత యూజ్ చేసుకున్నామో అంతే డబ్బులు కడుతున్నాం. సిమిలర్లీ వాట్ ఇఫ్ ఎ పర్టికులర్ వెండర్ ఆర్ ఎ కంపెనీ ప్రొవైడ్స్ a group of services which can be helpful for your usage and you will be paying for the for what you use. Okay, so that is where the trade-offs between on-premise and cloud matter. Okay, Sir. Is it clear? Yeah. So I'll take 2 more minutes and I'll wrap this up. So basically Azure is one of the cloud provider in the market, one of the leading cloud provider in the market, which is booming right now. And even if you see Q3 lo, Microsoft Azure is the top contender in cloud market, where it has surpassed AWS as well. Okay, and as part of this course we are going to look at Azure Data Factory, Databricks, data lake storage and blob storage, Azure SQL database, and Azure SQL dedicated SQL pools. So idi hardly 5 sessions cover chestam, but I mean these two are pretty much SQL databases and data warehouses. That is pretty straightforward, but our main focus will be on Data Factory, Databricks. Databricks is a platform where we develop data transformation code using Spark. Okay, that is our agenda. And data lake storage is like containerized storage where we store all the data. Okay, so we look at all these services: Data Factory, Databricks, data lake storage, SQL database, and dedicated SQL pools. So that's it. And MapReduce gurinchi koncham deep ga vellali anukunte, you can get into this link and you can get more idea about it. So that's it. Yeah, that's it for today. So hope you understood. If you have any question, you can ask me. Sir, ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ చూపిస్తారా? Yeah, sure. 1 minute. Yeah, let me start sharing my screen. Okay, so these are sessions related to Data Factory, and I'll be adding 5 more sessions here for the basic introduction. So hoping, I mean, please. That's very yeah, low. Sure. I don't expect everyone to have knowledge of Python, but that is why I wanted to give a heads up about basics of Python and Azure Cloud. And I want everyone to be learning SQL by themselves, because that is pretty much self-explanatory. But yeah, I'll be teaching Python for 2 sessions or 3 sessions, and 2 sessions for Azure basics. After that, we will be entering into Data Factory. Okay, this is ADF, which mainly focusing on the core concepts and how it looks like, and a small real-time project pipelines. I'll be showing that as well. And this is for Spark. So Spark plays a major role, okay, in the current market. So yeah, we'll be
focusing on all these concepts. Sir, how much time it takes, sir? Post duration? 50 sessions. 50 sessions. It means it takes nearly 3 months of time. 2 months if we do it continuously. Saturday, Sunday we have the sessions, sir. We can decide on that. Okay. Yeah, I'm stopping the Market ఎలా recording. ఉంది, If you do not sir? have any questions. Present market ఎలా ఉంది? Nijanik, oh, there is a noise. Yeah. So basically, if you look at market in United States versus India, India లో చాలా ఎక్కువ ఉంది మార్కెట్. మీరు జస్ట్ నౌకరీలో డేటా ఇంజనీర్ అని చెప్పి ఒక ప్రొఫైల్ పెట్టండి. లెస్ దాన్ 1 week లో కనీసం మీకు ఒక 10 calls వస్తాయి ప్రాపర్ రెజ్యూమే పెడితే. So that is the level of market data engineers have right now, and each and everyone are mainly focusing on Databricks, Spark, and Data Factory. And if you ardhamaithe, you can easily understand Snowflake, and then even if you go to and Databricks is available in AWS, Azure, and Google Cloud. More platforms lo Databricks undi. So if you are learning Databricks in Azure, it is exactly the same thing in AWS and Google Cloud as well. So basically, ఇవి ఒక ఫౌండేషన్ లా పనిచేస్తుంది అనమాట. If you understand this course, you can span into AWS by yourself, self-explanatory. You can span into Google as well. సార్ నాకు కోడింగ్ సైడ్ అసలు ఏమీ ఐడియా లేదు సార్. నాకు ఓకేనా ఇది యాక్చువల్ గా ఇందులో ఏమన్నా కోడింగ్ ఉంటుందా? స్పార్క్? Yes, Spark is completely coding, but మీకు SQL వచ్చా అండి? వచ్చు సార్, వచ్చు. SQL వస్తే that is pretty much good enough. కాకపోతే you need to consistently practice SQL because a lot of work will be around SQL, not just the basics, but a good amount of SQL. And on top of that, you need to have a good understanding of basics of Python and a little bit intermediate level of Python as well. Okay. Over a period of time practice చేసే కొద్ది ఇప్పుడు మనం జరిగిన సెషన్ ప్రతి ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్తే I'm sure you'll get it. Okay. Yeah. Any other questions? No, sir. Present. No. Cool then. I'm stopping the recording. No.